Jurenko. Jurenko, ett franskt företag som finns där. Så de agerar som ett ekosystem utav delkomponenter till artillerigranater. De samverkar oerhört nära det vi kallar för det kinetiska klustret i Karlskoga, som är ett av de starkaste klustren i Europa när det kommer till produktion av olika typer av ammunition. Och hur mycket kan de öka kapaciteten för det? Ja, vi för en dialog med dem och framförallt så gör Försvarets materielverk med det, och vi har också fått olika förslag vad vi kan göra från statens sida för att underlätta den produktionen. Vad är det för förslag? Ja, det kan ju handla om olika typer av investeringsbehov, det kan handla om olika typer av miljötillstånd som de kan behöva, eller det kan handla om behovet av gemensam upphandling av insatsvaror med mera. Utbildning, få tag på folk är inte det lättaste kanske, om man ska öka produktionen snabbt. Det är en av de sakerna också som man har pekat på också, naturligtvis på att man ser till att man säkrar personalförsörjningen, och vissa av de här företagen har ju gått upp till 3 skift och vissa har sagt att de eventuellt har möjlighet att gå upp till 5 skift och så vidare. Okej. Bra, tack. Tack. Good morning. You again. How are you? Good morning. Good morning to all of you. Well, we will continue discussing about the war in Ukraine with the Ministers of Defense. There are important issues. First, we have the board of the European Defense Agency, and we will welcome Denmark, new member. We will have a look at the new PESCO projects, 11 new PESCO projects, which is an important way of increasing the cooperation between our armies. And then after the board of European Defence Agency, we'll go to the Defence Ministers' Council. We will look at the ammunition deliveries. I will give you, after the meeting, a concrete data about the 2 tracks which are under my responsibility. I think I will be able to provide good news. Things are on track, and we are delivering, but let me give the data after. And then we have a look at the European Peace Facility. Altogether, at that moment, thanks to the European Peace Facility, we have mobilized 10 billion euros of military support to Ukraine. 10 billion. The member states has presented us bills by 10 billion, which is much more than expected. With 3.5 billion of the European Peace Facility, we have triggered 10 billion of military support. And this military support has to continue. I am happy that finally the training of the pilots for the F-16 has started in several countries. It will take time, but sooner the better. And the open is door for the provision of jet, which is, it's always the same thing. We discuss, at the beginning everybody is reluctant, and at the end with the Leopards, with the F-16, at the end the decision comes to provide this military support because it's absolutely needed in order to Ukrainian continue defending. So it's going to be a profitable meeting. I give you concrete data after. We have a message to Hungary. The Turkish election and the Turkish neighbor in Europe, that directly affected you have so many issues. Right now there is the second round in Turkish election. Can you give me elections where? Can you give me your opinion, your perspective about what? Turkish election? No, we are not going to talk about the Turkish election today, certainly not. About Hungary, because they are apparently blocking. Yes, not apparently not. Unhappily, it is not an appearance; it's a reality. But we will solve it. We cannot block the support to Ukraine. No, I'm sure it will be the block. About the joint purchase of ammunition, can you tell us a bit more if it's going to happen? We are on track, and I will provide concrete figures after. On the F-16. Can you do 1 million children per month? We are on track. High Representative, on the F-16, you said training has already started in several countries. Which countries are you talking about? Well, for example, in Poland.
It has already started. A package against Iran, you have decided. Could you tell me details, please? Today we have this agenda. Mr. Borrell, Thank about you. the peace initiative from Denmark, do you think because they discussions with Ukraine accept? I don't have information about it. Sir, are you discussing the shortage on nitrocellulose for ammunition production? Do you have solution for this? We'll take after. Alors, ça c'est l'exercice de rattrapage. Ça. On va régler le problème hongrois. On règle toujours le problème. On met plus ou moins du temps, mais on la règle. Ouais. C'est ça qui est un peu... On va le faire. Et là, le recomplètement, les 3,5 milliards de plus de top-up, on va en parler ou ça sera pour plus tard qu'on aura réglé le problème de demain. Yes, good morning, greetings from Finland. Good to be here with good friends from European Union. We are discussing, of course, how to help Ukraine in this horrible war, how to speed up production of defense material in Europe. Also, I have to say that it's good to have Denmark also in European Defence Agency's meeting this morning. Denmark hasn't been there before. That's a good step forward. As you might know, we have in Finland the governmental negotiations are ongoing at the moment. It might take some weeks, then we get the new government in Finland. But I'm sure that the line of foreign and security policy will stand, and we keep assisting Ukraine also in the future. Thank you. Hoe belangrijk voor die doorbraak was nou de verzekering van de Oekraïners dat er geen Russische doelen Nou, om te beginnen, ik vind het echt ontzettend belangrijk dat de Verenigde Staten groen licht hebben gegeven voor het gaan trainen van Oekraïense piloten op de F-16. Wij werken daar al een tijdje aan met een aantal bondgenoten en ik heb steeds gezegd, het kan alleen met Amerikaanse toestemming. Die is er nu. En dat betekent dat we de plannen af kunnen ronden en dat we daadwerkelijk kunnen gaan starten, zo snel mogelijk, met het trainen van die Oekraïense piloten. Oekraïne wil graag F-16's hebben, dat is ook heel begrijpelijk, omdat luchtoverwicht ontzettend belangrijk is. En tegelijkertijd weet Oekraïne ook, dit is een complex wapensysteem, waar er meer moet gebeuren dan alleen het trainen van Oekraïense piloten. Dus dit gaat nog even duren voordat het daadwerkelijk zover is dat we ook spreken over leveringen en inzet in de strijd. Dus dat is echt weer een stap verder. Aarzelde de Amerikanen niks voor te geven. President Biden benadrukte het weekend erg dat hij de verzekering heeft gegeven dat er geen Russisch grondgebied, geen dubbel Russisch grondgebied. Ja, kijk, de Amerikanen
moeten daar zelf over woord voeren en ook zelf over beslissen. Dat is niet aan Nederland of aan onze bondgenoten, dat is echt aan de Amerikanen, het is hun systeem. Als zij de voorwaarden aan willen stellen, is dat hun zaak. Maar denkt u dat het een grote rol heeft gespeeld in deze voorbeeld? Nee, ik wil niet namens de VS spreken, ik kan alleen maar namens Nederland spreken. En wij zijn blij met deze doorbraak. Kunnen ze naar Nederland spreken? Sorry. Kunt u naar het Nederlands spreken en iedereen kijkt naar Nederland? Want Nederland zou als eerste in de positie kunnen zijn om ook uiteindelijk F-16's te kunnen leveren. Is dat logisch? Nou, een aantal landen, een aantal NAVO-bondgenoten beschikt over F-16's en zit in een transitie naar F-35. Maar ik denk dat mensen naar Nederland kijken omdat wij vanaf het moment dat Oekraïne het verzoek deed om F-16's heel serieus hebben gekeken en hebben gesproken met bondgenoten over hoe we dat mogelijk zouden kunnen maken. En daardoor mede hebben bijgedragen, denk ik, aan het kunnen zetten van de stap die we nu kunnen gaan zetten, namelijk het trainen van Oekraïnse piloten op F-16's. Do you know how many F-16 jets could be donated to Ukraine? Do you already talk with numbers? Well, perhaps in English, I'm really very happy that last Friday we got the green light from Washington D.C. on the training of Ukrainian pilots on fighter jets, on F-16s. That means that we can continue and also finalize the plans that we're making with Denmark and other allies to start these trainings. And of course, that is the first step that you have to take. You have to have pilots who know how to fly these planes. And the next step would be also looking to the planes themselves. But as I said, that is the next step. So this is the first step that we're going to take. We will continue discussing with our allies and with countries that might have F-16s available about that next step. But that's not on the table right now. That is in the next phase. But do you have a concrete timeline? We're working on the concrete timeline for starting the trainings, and we feel it's important to do that as soon as possible. But we did need the green light from Washington D.C. And it is a co-effort with Denmark, Belgium, UK and other allies. So a coordinated effort, but we will speed up now that we know that we have the green light. We've been working on the preparations, I suppose. Yes, we have. We've been talking to our allies. We've been thinking through how this could be done. Always said that, and always talked, of course, also to the United States, knowing that we needed that green light to make this possible. And that means that we're now in the next phase. So you'll be able to start in the next few weeks? Well, I wouldn't put that timeline on it now, but it is important, I think, that now that we know that we can start, that we also make it happen as soon as possible. Minister, can I ask one on ammunition? Other countries, you just mentioned one country, Denmark. Yes, Denmark and also Belgium is also on board. UK is joining this jet coalition. And of course, now we're also starting talking with other countries, because now that we have this green light from Washington, it means that other countries could join this coalition. Also those that don't have F-16, maybe they can support in another way. UK, for instance, doesn't have F-16s, but they support the coalition and are willing to contribute also with other means. Minister, on ammunition, do you think this 1 million is still a realistic target? We're hearing that not much has come from track 1 of the plan. Track 2 was held up by wrangling over the origin of the production. Is that still a realistic target? And what needs to be done if you're to get it or even come close? Well, I think the most important is, what does Ukraine need? And Ukraine needs ammunition, and a lot of it. And that is why I'm happy that we have these two tracks, and we also must make sure that we deliver on both tracks. But is it a realistic number, 1 million within 12 months at this stage? Well, once again, the ammunition that Ukraine needs would be my goal, and this is a substantial contribution to it. And it's not the only contribution, but it has to be substantial. The High Representative last night he said Ukraine is counting the delay in the human toll. Yeah. Could you repeat these words? But no, I think that what Ukraine knows that it can count on us, on its partner countries from the European Union. And we must show Ukraine that they also actually can rely on us. So if we promise them to help them with the ammunition, we must deliver on that. And I think that is something that the Netherlands and other countries are going to stress today. There is a shortage of nitrocellulose to produce ammunition. This is like a basic component. Are you talking about it? Do you have any solution inside how to tackle this?
Well, the ammunition deal that we have is especially on the 155. We know, of course, that the production of ammunition and defense industry is struggling to increase the production. There are many factors that are relevant for that increase, so labor, also the relevant raw materials that you need. So that has to be on the table, and that is something that also the Commission and also Member States have to talk to their industries about. Thank you very much. In English or Swedish? Do it in English and you'll understand. How many countries do you think will take part in this F-16 alliance? Well, so far, the countries that have been talking to each other are, apart from the United States, Netherlands, Denmark, Belgium and UK. But I'm confident that others will join. And how many do you hope will join? Well, I don't have a specific goal for that, but I'm sure that others will. Minister, do you think it's an urgent issue, the air fighters in the battlefield, or there is more stuff that is more urgent for Ukraine at this stage? Well, at this stage, and the war that we see is happening every day, of course the ammunition is, I think, the most urgent. But at the same time, the Ukraine armed forces are transitioning into new weapon systems that come from Europe and the United States. And that is also urgent. I'm afraid that we don't know how long this war will be going on, but we know that Ukraine will have to be able to defend itself for as long as it takes in the war and also after the war. So investing in, for instance, training Ukrainian pilots on the F-16s is of course something that will take effect later on in the war or after the war, but it's always a good investment because it's an investment in the security of Ukraine. And there are flights that will be delivered to Well, we're talking about training the pilots, so we're not yet talking about the planes themselves. But of course it makes sense that countries like the Netherlands, who are transitioning from F-16s to F-35s, are the countries that will talk about that and look into the possibilities. And when will that happen? First we start with the training and at the same time we continue the talks with our allies to see what is possible. Okay, thank you very much. Thank you. Guten Morgen, Herr Minister. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Schön mal wieder in Brüssel zu sein. Wir werden heute in dem ersten Treffen nach unserer Einigung über Munitionsinitiative vor 2 Monaten wieder zusammenkommen. Und wir werden beraten, wie weit wir gekommen sind, wo wir stehen, was noch notwendig ist. Ich will an der Stelle aber gerne die Gelegenheit nutzen, noch einmal darauf hinzuweisen, was Deutschland schon gerade leistet. Nicht zuletzt das jüngste verkündete 2,7 Milliarden Paket für Artillerie, Luftverteidigung, gepanzerte Gefechtsfahrzeuge und Pionierfähigkeiten. Bei der Ausbildung über die EU-Mission ist Deutschland unter den führenden Nationen. Wir werden bis zum Ende des Jahres allein in Deutschland 9.000 ukrainische Kräfte ausgebildet haben, bis zur Brigadestabsausbildung. Wir sind bei der Friedensfazilität der Auffassung, dass es das Schlüsselinstrument schlechthin ist. Bei der Frage der Finanzierung, der Unterstützung der Ukraine ist ein hochwirksamer Mechanismus und setzt zentrale Anreize. Etwa jeder 4. Euro aus diesem IPF kommt aus Deutschland. Ich bin allerdings einigermaßen enttäuscht oder irritiert über das Verhalten der ungarischen Freunde gestern im Außenministertreffen, nämlich die Aufstockung hier zu blockieren aus Gründen, die ich nicht teile, die ich nicht teilen muss. Das behindert aber die Rückerstattung dessen, was andere Länder finanziert haben in der Unterstützung für die Ukraine, dass diese Länder das Geld zurückbekommen. Das ist kein feiner Zug. Wir blicken heute außerdem nach Afrika, nachdem EUTM in Mali quasi aufgrund der Entwicklung in Burkina Faso und in Mali zum Stillstand gekommen ist. Wir werden unsere Beteiligung an MINUSMA im nächsten Jahr beenden. Eine letztmalige Mandatsverlängerung erfolgt diese Woche im Bundestag. Wir waren gleichzeitig aber im Sudan gemeinsam sehr erfolgreich bei der Evakuierung und gleichzeitig muss unser Blick weiter auf die Sahelzone gehen, bis hin zum Golf von Guinea. Auch hier sind europäische Initiativen und Unterstützung gefordert, gerade was Terrorismusbekämpfung, Konfliktprävention, Sicherheit und Verteidigung angeht. Wir haben vergangene Woche im Bundestag unsere Sahel-Strategie vorgelegt. Wir müssen hier mehr machen. Die Destabilisierung schreitet voran und wir haben eine Pflicht
hier uns zu engagieren. Das ist meine feste Überzeugung. Wir werden schließlich sprechen mit Jens Stoltenberg über das Thema Sicherheit, Weltraum und Cyber, also maritime Sicherheit, Weltraum und Cyber. Die Bedeutung nimmt weiter zu. Deutschland leistet hier mit PESCO einen wesentlichen Beitrag für die Durchführung von entsprechenden Operationen. Und wir sprechen, um nochmal darauf zurückzukommen, wie gesagt, über die Munitionsfrage. Beim Track 2, da liegt der Schwerpunkt, geht es um die gemeinsame Beschaffung, und zwar auf schnelle Art und Weise durch Rahmenverträge, die vorhanden sind oder die zusätzlich geschlossen werden können, um schnell ins Liefern zu kommen. Und beim Track 3 geht es dann eben natürlich so schnell wie möglich zu liefern und so viel wie möglich, aber es muss um pragmatische Lösungen gehen und nicht um den Versuch, durch Dirigismus Einfluss zu nehmen auf das, was Rüstungskonzerne leisten können und sollten. Pragmatische Lösungen, Kooperations- und zielorientierte Lösungen sind hier der Schlüssel. Dafür werden wir uns weiter einsetzen. Vielen Dank soweit. Herr Minister, die F-16-Koalition. Deutschland hat keine F-16, aber wie könnte sich Deutschland trotz allem beteiligen? Die Möglichkeiten wären dafür außerordentlich beschränkt und werden gerade geprüft. Was wäre das zum Beispiel? Darüber würde ich jetzt ungern spekulieren. Die ein paar Möglichkeiten, die es theoretisch geben könnte, die prüfen wir gerade, und dann werden wir sagen, ob wir diesen Beitrag leisten können und wollen. Aber er ist nicht maßgeblich, weil wir einfach keine F-16-Flugzeuge haben und auch bei der Pilotenausbildung mutmaßlich nicht besonders viel helfen könnten. Wann wird die EU eigentlich endlich gemeinsam Munition einkaufen? Sie ist ja dabei. Die Europäische Union ist ja dabei, aber einkaufen können sie nur das, was auch hergestellt werden kann. Und die Rüstungsindustrie baut die Kapazitäten auf, hat damit begonnen. Und trotzdem brauchen sie Zeit, bis Munition fertiggestellt ist. Wir alle mussten lernen, bis vor einem halben Jahr hat das, glaube ich, noch niemand gewusst oder kaum jemand, der nicht Experte war. Wenn Sie Pulver, Explosionsstoff für Munition, gerade für die große Munition herstellen, muss diese ein halbes Jahr lagern, bevor sie verwendet, weiterverarbeitet werden kann. Diese Zeiträume können Sie nicht überbrücken, Sie können sie nicht beschleunigen. Das heißt, Produktion braucht ihre Zeit. Wichtig ist, dass wir gemeinsam bestellen. Das tut die Europäische Union über ihre Instrumente. Wir tun das als Deutschland über unsere Rahmenverträge, zu denen wir andere Partner einladen. Und insgesamt wird dadurch das Bestellaufkommen für die Industrie erhöht und damit die Planungssicherheit gleichermaßen erhöht. Und damit kann die Produktion hochgefahren werden. Aber es braucht seine Zeit. Aber ist das Ziel von 1 Million Munition eigentlich realistisch noch? Das wird sich zeigen, das müssen am Ende die Hersteller beantworten. Das hängt nicht an der Frage, ob wir es bestellen wollen und bezahlen wollen, sondern es hängt nur an der Frage, ob es und wenn es hängt nur davon ab, ob und in welchen Zeiträumen es hergestellt werden kann. Nochmal eine Nachfrage zu den F-16. Begrüßen Sie das grundsätzlich oder sehen Sie auch ein bisschen das Risiko mit Blick auf die russische Reaktion? Nein, ich sehe das nicht kritisch im Hinblick auf eine russische Reaktion, aber es ist auch nicht meine Rolle, diejenigen zu kommentieren, die sich entscheiden, so etwas zu machen. Ich sehe kein Eskalationsrisiko an der Stelle. Minister, Ukraine always say that what you are giving is more or less and more late. What do you think? Do you think that it's going to be enough, whatever you do in this long-term war? Well, I never heard that before, at least not during the last month, that we do too less and too late. Especially Germany is really much in front. When Zelensky was in Germany last week, he confirmed that very, very clearly. He said Germany is the most important supporter of Ukraine after the US. So this is my answer to your question. Worum? Also ich bin der Auffassung, dass wir die Ukraine mit allen völkerrechtlich zulässigen Systemen unterstützen sollten, die es braucht, um diesen Krieg zu gewinnen und die wir imstande sind zu geben im Rahmen des Völkerrechts und der UN-Konvention. Deswegen wird es keine Splitter und keine Brandbomben geben zum Beispiel. Aber alles, was hilft und was wir leisten können und was abgestimmt zwischen den Unterstützern passiert, finde ich, sollte passieren. You mentioned there's some terrorist groups in Africa, but also in Iraq there are some activity Daesh still. Are you going to do something? Well, this is not a topic on the agenda of this day, but of course we are talking about that frequently and regularly, and it is necessary to be aware what's going on there and to stick close together to fight against that. Of course. Was wird heute die Botschaft zu Ihren ungarischen Kollegen sein?
Ich habe meine Botschaft eben gesagt, ich bin darüber wirklich enttäuscht. Das ist nicht das Prinzip europäischer Solidarität, das ich für das Richtige halte, aber das muss am Ende jeder mit sich selber ausmachen. There is a shortage on nitrocellulose. In Pardon? Germany, there is a shortage on nitrocellulose, which is like the basic component for ammunition production. And Germany is one of the producers. Are you talking about the shortage? Do you have any solutions? Of course. We have been talking about that issue and the solutions we might find for it at least for several weeks, I think. And we are talking with the international enterprises, with the international alliances we can build for producing more of that. Seien Sie mir bitte nicht böse, dass ich jetzt nicht auf jedes Waffensystem und eine hypothetische Frage in dem Zusammenhang eine hypothetische Antwort gebe. Ich glaube, es hat sich bewährt, dass wir nicht permanent so vorgehen oder rote oder weiße Linien ziehen. Wir sollten uns so verhalten in dieser Auseinandersetzung, an der wir diejenigen sind, die die Ukraine maßgeblich unterstützen, dass wir verantwortlich damit umgehen. Herr Minister für Sudan, what is your lesson learned of the evacuation of Sudan? Is Europe need more assets or more organization to have that, or the organization that you have with the French, with UK? I think there was a very, very good cooperation between especially Germany, France, Great Britain and the United States and some others, and it really worked very, very, very well. We didn't have any serious problems. We had all assets we needed. We had supports in Jordan and other places. That we had everything we needed, and we succeeded in evacuate our people in a very, very short time. It is necessary to have a new basis in Djibouti, because I know that. Well, France has a lot of buddies in Djibouti and the US, as far as I'm informed, too. I think we need allies and friends all over the world, but we can't just build them. We have to find them, we have to build trust. And I think it worked in Sudan and in the neighborhood of Sudan. Otherwise, we wouldn't have been so successful. Okay, thank you very much. Bye. Muy buenos días. Hoy tenemos el Consejo de Competitividad, el último Consejo de Competitividad antes de que España asuma la presidencia del Consejo de Investigación y del Espacio. Y, por tanto, venimos con el trabajo hecho para este Consejo de Competitividad, pero también para nuestra presidencia. En cuanto a este Consejo de Competitividad y en investigación, lo que estamos haciendo es trabajar en el seno de la Unión Europea hacia la transición hacia la ciencia abierta. Para nosotros la ciencia es un bien común, un derecho de acceso de toda la ciudadanía, la sociedad, a los resultados de la investigación científica, y está alineado precisamente con nuestra Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. Y en cuanto al espacio, lo que venimos es a seguir trabajando por un uso del espacio justo y sostenible, en línea con el esfuerzo que estamos haciendo desde nuestro país. Sabéis que estamos invirtiendo históricamente en ciencia y también en espacio en nuestro país, y el resultado han sido esos 2 nuevos astronautas en la carrera del espacio dentro de la promoción de astronautas de la ESA, Sara y Pablo, también la creación de la nueva Agencia Espacial Española y, en definitiva, toda la apuesta que estamos haciendo por ese sector que consideramos un sector de oportunidades. Y en los 2 sentidos, bajo la presidencia española, vamos a celebrar los encuentros informales. Uno va a ser el de investigación en los días 27 y 28 de julio en Santander. Y el del espacio, que se va a celebrar una semana del espacio en Sevilla del 6 al 10 de noviembre. Y en los 2 España va a ejercer como puente de las alianzas entre la Unión Europea y nuestros vecinos mediterráneos a través del reimpulso de la iniciativa PRIMA. Sabéis que para nosotros es un proyecto muy importante, un proyecto de colaboración en la investigación entre los Estados miembros de la Unión Europea y nuestros vecinos mediterráneos, África. En definitiva, tenemos que ejercer esa alianza, ese puente
esa frontera que existe y esa barrera que es el Mediterráneo. Y en cuanto a espacio, lo que vamos a hacer es celebrar también un encuentro con los países latinoamericanos, de manera que también vamos a hacer de puente, en este caso del Atlántico, entre la Unión Europea y los países latinoamericanos, muy ilusionados con la presidencia del Consejo Europeo por parte de España. Are you going to join the coalition on the training for F-16 jets, and would you also consider donating some of F-16 jets to Ukraine? ¿Perdona? Vale, ok. Gracias. Bueno, gracias a todos. Good morning. Good morning. The topic of today's meeting is about the openness at the same time and the security of knowledge and research knowledge, which I think is very important in the current geopolitical situation as well. We have lots of insecurities about the use and abuse of the scientific knowledge and scientific infrastructure of Europe as well. And of course it's very heavily affected by the ongoing war against Ukraine. And I would like to stress here that it's very important, and we consider in Estonia it's very important that the European Commission has taken steps to integrate Ukraine into the European research area by opening the Horizon office in Kiev soon. And Ukraine needs all our support, and Estonia is very much ready to help Ukraine in restructuring its research, because we have done this since 1991 quite successfully, and we have experience in that. And last but not least, I think we all member states need to acknowledge that it's our duty to help very soon as possible, to stop this war. And in this situation, all sanctions that we have agreed on against Russia are important to hold, including the sanctions against cooperating with Russia research and Russian researchers. So thank you very much. Well, just first of all to say that I'm looking forward to the European Defence Ministers meeting today. Obviously the key issue on the agenda is the terrible war in Ukraine and the continuing invasion by Russia and an attack on the people of Ukraine, and we have to do everything we possibly can to continue to support the people of Ukraine in their self-defence and in resisting Russian aggression, and also then to look at ongoing challenges and threats to European Union security, and we're particularly looking forward to updates on issues like cyber security, maritime security and hybrid threats as well. So we're looking forward to the debate and the engagement today with other ministers. Thank you very much indeed. We've got European Peace Facility, a couple of issues outstanding there. One, Hungary holding up the allocation of the next tranche of aid. How do you feel about that? How important is that? And what? Well, I think it's very important that that tranche of aid is released, and I think clearly the reasons that have been put forward I don't think are proportionate in any way to justify the lack of sanction, if you like, or the decision not to facilitate the passage through of this package. So I think the issues are capable of being resolved. They should be resolved, and the peace facility should be progressed as quickly as possible. Thank you. Good morning, everyone. Really looking forward to this day. We're going to have really important discussions, and we are going to adopt the Council conclusions regarding scholar publishing, and we are a pro and open system that makes it possible for researchers to reach more people and to have an open science system. We're also going to have Council conclusions regarding open space and fair access to space, which is of course a very important issue for Europe, but the world as a whole. This has been really important issues for the Swedish presidency, and we are welcoming the discussions and really looking forward to this